of x. Okay, f of x, it is a function of single variable, only single variable, right? Example 2x, x plus 2, இதெல்லாம் functions of single variable. Okay, இப்போ இத differentiate பண்றது நீங்க with respect to x மட்டும் தான் பண்ணுவீங்க, differentiate பண்ணுவீங்க. இத differentiate பண்ணும்போது with respect to x தான் differentiate பண்ணுவீங்க. But what about more than one variable? f of x comma y. Okay, so 2xy is it a function of two variables, right? Then x plus 2y, this one function of two variables. Okay, so இத நம்ம இப்ப differentiate பண்ணும்போது x வச்சு நம்ம differentiate பண்ணலாம் with respect to x with respect to y, ரெண்டுத்தையும் வச்சுமே நம்ம வந்து differentiate பண்ண முடியும். So partial differentiation means while we differentiate this function of two variables with respect to x, we treat the other variable as constant. Okay, so நம்ம இப்போ x வச்சு நம்ம differentiate பண்றோம்னா y ன்ற term எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை நம்ம constant ஆ ட்ரீட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இப்போ இதே ஃபங்க்ஷனை நான் y வச்சு differentiate பண்றேன்னா x எங்கெல்லாம் இருக்குமோ constant ஆ ட்ரீட் பண்ணணும். இதுதான் partial differentiation. Okay, அப்ப நம்ம இத எப்படி சொல்லுவோம்? We can partially differentiate this function with respect to x. We can partially differentiate this function with respect to y. With respect to x or y, it is must, right? ஏன்னா இந்த வேரியபிள் வச்சு நீங்க differentiate பண்றீங்கன்றத partial differentiationல மென்ஷன் பண்ணலாம். Okay, what is this now? What is this? A function of two variables. Okay, so this z is another variable, but this z is called dependent variable. Dependent variable, and x and y are independent variable. Okay, z is dependent variable and x and y are independent variables. Why it is called a dependent variable? Because it depends upon x and y. Okay, so now we write, what is this symbol now? Dou. So dou refers to partial differentiation. So we just differentiate the z with respect to x and then with respect to y. Then what about this? Double differentiation. Very good. And this, first we differentiate with respect to y, then with respect to x. Okay, these both are same, so we represent it as yes. You should memorize this. Dou z by dou x we represent as t, small q, then small r small s, dou square z by dou y square t, right? Okay, now here partial derivatives, you all well know about the partial derivatives. Okay, then partial differential equation is just an equation which involves partial derivatives. Example, write the example after this. X square dou z by dou x plus y square dou z by dou y equal to z. This is a partial differential equation. Okay, because this equation involves the partial derivatives, right? We can simply call it PDE. Partial differential equation is sort of lengthy. PDE sonare is understood, right? So this one is the example. Is a PDE. Okay. Now you all know what is order and degree. Order of a partial differential equation form.
இவனே எழுதி வச்சுக்கோ, நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோ. ஓகே, ஆர்டர். ஓகே, அப்போ இதுடைய பவர் இருக்குல்ல, ஹையஸ்ட் ஆர்டரோட பவர் இருக்குல்ல, அதுதான் டி. ஃபுல்லா சொல்லுங்க. அந்த எது மேக்ஸிமம் அதான் சொல்லுங்க. என்னமா? மேக்ஸிமம் நான் இப்ப ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் அதுடைய இதுதான் ஆர்டர். ஓகேவா? இது 1 டெரிவேட்டிவ் தான, பட் இதுல 3 இருக்குல்ல. ஓகேவா? அப்ப ஹையஸ்ட் தான் நம்ம சொல்லுவோம், ஆர்டர் வந்து 3. அதுடைய டிகிரி என்னதோ அதுதான் டிகிரின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ இன்னொரு ஈக்குவேஷன் நான் சொல்றேன், அந்த சொல்ல முடியாத பாத்தீங்களா? இந்த ஈக்குவேஷன்ல ஆர்டர் டிகிரி சொல்லணும். ஆர்டர் 1 டிகிரி. வெரி ஆர்டர் 1 டிகிரி. ஓகேவா? அப்போ நம்ம தெரியுது நமக்கு ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் எதுவோ அதோடைய அந்த பவர் தான் நமக்கு ஆர்டர். அதோடைய இந்த ஹோல் பவர் இருக்குல்ல, அதுதான் டிகிரி. ரைட்? கிளியர்? In the first unit we are going to form a partial differential equation from the given function. Okay, for example, they give just z that equal to 2x plus 8y square, like that. Okay, now we are going to create a PDE from this, right? Partial differentiation. Okay, so these are, there are two methods. Okay, first one, eliminating from the equation, from this we are going to eliminate the constant. They give constant also. Okay, so now we are going to eliminate constant in the function. Functional relation between dependent and independent variable means this one. We are saying this one. Then z and x and y irukalla, this is the relation between the dependent variable and the independent variable along with the constant. Arbitrary constant na enna? Any constant. The constant ku enna value nalu adha arbitrary constant. Okay va? இதுதான் ஃபிக்ஸட் வேல்யூ அப்படினு இல்ல, எனி வேல்யூ. ஓகே, சோ அன்னோன் வேல்யூஸ் இருக்கிறதுனால ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் சொல்றாங்க. அந்த ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்ல இந்த ரிலேஷன்ல இருந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணி நம்ம PDE கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, சோ இந்த எலிமினேஷன் மெத்தட் வந்து நமக்கு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. நமக்கு எவ்வளவு கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்குன்றத பார்க்கணும், எவ்வளவு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குன்னு. if the number of constants less than or equal to number of independent variables na நமக்கு கிடைக்கிற PDE வந்து first order PDE. if the number of constant greater than number of independent variables ஆ இருந்ததா, for example plus c/2 இந்த மாதிரி இருக்கு, greater than independent variables நமக்கு 2 தான், பட் எவ்வளவு கான்ஸ்டன்ட்ஸ்? 3 கான்ஸ்டன்ட்ஸ். so greater than independent variables ஆ இருந்ததா அப்படினா நமக்கு கிடைக்கிற PDE is of high level, more than 1. ஓகே, ரைட். இது வந்து ஒரு மெத்தட். இப்போ PDE ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இன்னொரு மெத்தட். இது நம்ம எலிமினேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் எலிமினேட் பண்ணி நமக்கு ஒரு மெத்தட். இது வந்து ஃபங்க்ஷன், ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் லைக் phi of x இந்த மாதிரி ஒரு அன்னோன் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு இருக்கு அந்த ஈக்குவேஷன்ல. ஓகேவா? அப்போ அந்த அன்னோன் ஃபங்க்ஷனை நம்ம எலிமினேட் பண்றதுக்கு அதே மாதிரி தான். நமக்கு ஒரு ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், மோர் தென் ஒன் ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். ஒரு ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் எலிமினேட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற PDE வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர், மோர் தென் ஒன்னா
differentiate 1 with respect to x. So differentiate 1 partially. PW போடுங்க. PW means partially with respect to. Okay. உங்களுக்கு suppose confusion இருந்தா ஒரு இதுல எழுதி வெச்சுக்கோங்க பென்சில். Right? Differentiate 1 partially with respect to x. We get என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்க. Z நம்ம வந்து இப்போ x வச்சு மட்டும் differentiate பண்ண போறோம். Partial differentiation. So treat the y as constant. Now tell me a மட்டும். So dou z by dou x. அதுக்கு நம்ம என்ன நோட்டேஷன் கொடுத்திருக்கோம்? p. Right? So p equal to a. ஓகேவா? So p equal to a ன்றத நம்பர் 2 ன்னு எடுத்துக்கோங்க ஈக்குவேஷன். Right? Similarly, differentiate max பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லா எழுதுவோம். ஷார்ட்டா எழுதுனாதான் மார்க் கிடைக்கும். சரியா? எல்லாமே சொல்றாங்க. y we get q equal to d. Right? Okay. So substitute q புரியலனா நீங்க dou z by dou y போடுங்க. Substitute 2 3 in 1. 2 3 in 1. So the required PDE is என்ன PDE நமக்கு கிடைக்கும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா? eliminating constant னா என்ன மீனிங்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட்க்கு பதிலா நம்ம வேற ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சோம். என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? with respect to z x நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். p equal to a, q equal to b. அப்ப நம்ம a இருக்க இடத்துல என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம்? p. p இருக்க இடத்துல q சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி
intercepts on x-axis and y-axis. Okay. Right. So our equation become x by a plus y by a. A1 is fine. So we will consider the a equal to b then plus இல்ல another difference. Okay va? So z equal to c, z by c, sorry, z by c equal to 1. So இப்போ சொல்லுங்க என்ன constant. And then z is dependent variable, x and y are independent variable. Okay? Two constant வந்துச்சா? ஏன்னா நமக்கு givenல நமக்கு இருக்கிறது என்னமோ 3 constant தான். கரெக்ட் தான், 3 constant தான். But they have given us two constants are equal. அதனால நமக்கு வந்து 2 constant ஆயிடுச்சு இந்த கேஸ்க்குள்ள. ஏதாச்சும் 2 இல்ல, அவங்க சொல்றது என்னன்னா x axis and y axis உடைய intercept தான் ஈக்குவல் தான். So a equal to b தான், not b equal to c something. Right? அவங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கிறத நம்ம சொல்றோம். So here a and c are two arbitrary constants. Two arbitrary constants. இதுக்கப்புறம் அந்த டேபிள் நீங்க எழுதலாம். டேபிள் அதுக்கப்புறம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது. இதுதான் நம்மளோட பண்ணா. இதுதான் நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன். 1 partially with respect to x, right? So இந்த ஈக்குவேஷன் தானே x வச்சு மட்டும் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம். So 1 by a plus this one become 0 plus இது கான்ஸ்டன்ட் தானே. Okay, and this one dou z by dou x, x வச்சு நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம். 1 by c into dou z by dou x. and equal to மாத்தி கூட பண்ணலாம். ஓகேவா? ஈக்குவேஷன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது மட்டும் உங்களுக்கு எது சிம்பிள் வேன்னு நீங்க சூஸ் பண்றீங்களோ அப்படி சிம்பிள் பண்ணுங்க. ஓகே, சோ equal to right. So finally I get 1 by a plus 1 by c plus b equal to 0. 1 by a equal to minus px. Sign, be careful with the sign now. Okay, so இது வந்து second equation.
அதுவுமே அதேதான் 2 into x minus a ன்னு வருதா உள்ள டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 1 plus 0 plus இப்போ இந்த இதையும் அதே மாதிரி தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் 2 into z minus c அதுக்கப்புறம் உள்ள பண்ணும்போது dou z by dou x right equal to k ன்றது கான்ஸ்டன்ட் தானே so 0 ஓகே சோ இங்க வந்து நமக்கு 2 காமனா எடுக்கலாமா 2 காமனா எடுத்துட்டு நம்ம அந்த சைடு கொண்டு போறோம்னா 2 கிடையாது so remaining x minus a plus z minus c into what is this one equal to 0 this one is the second equation clear the third equation கண்டுபிடிங்க it is similar with respect to y similar type of equation தான் வரும் ரைட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல நமக்கு இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஷியேஷன்லயே we will just get the PD ரைட் இந்த PD நமக்கு கிடைச்சு வேற any other differentiation நம்ம அதுல பண்ணுவோமா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல கிடையாது இதுல more than 2 constant இருக்கனால we need to differentiate further okay so next one differentiate second equation partially with respect to x differentiate with respect to x நமக்கு என்ன இருக்கு தானே இந்த x வச்சு நம்ம differentiate பண்ணோம்னா we get 1 right so 1 plus என்னன்னா பாருங்க z minus c into dou z by dou x இப்போ நம்ம x வச்சு differentiate listen carefully now we are going to partially differentiate it with respect to x so what does mean dou by dou x இதுதான் நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா so first this one is u dv the dz க்கு dz இருக்கு ரைட்டா uv மெத்தட் சொல்லுங்க uv மெத்தட் என்ன வரும் நமக்கு u dv plus dv there is differentiation of u and v கரெக்ட்டா ஓகேவா சோ இந்த இடம் நம்ம u ன்னு எடுத்துட்டு இங்க v ன்னு ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்ப x வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா z minus c dou square z by dou x right okay so next plus dou z by dou x இங்க c problem constant தான் இது then into same இது v அப்படி வரும்ல so அடுத்த ஸ்டெப்ல நீங்க ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதுங்க இந்த இடத்துல எழுதிட்டா 1 plus z minus c இப்போ இதுக்கு பதிலா என்ன டேர்ம் எழுதிக்கலாம் yes r okay am I right r so in the whole square எழுதிக்கலாமா so t square equal to 0 so this one is fourth equation number write the equation number properly then only you can substitute simplify everything so this one is fourth equation then again differentiate which one third one right third equation with respect to partially with respect to y come on do it இதே மாதிரி தான் fifth equation என்ன கிடைக்கும் இதுதான் this one is the fifth equation when you differentiate the third equation partially with respect to y you get this left hand side others minus t square minus 1 okay r and c கொண்டு போயிடலாமா z minus c மட்டும் இருக்கு r and c கொண்டு right r correct similarly others similarly போடுறது equation எழுதி fifth one
ஓகேவா சோ இப்போ இந்த ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணு கம்பேர் these two ரெண்டுமே ஈக்குவல் எது z minus c right நமக்கு வந்து ஒரு PDE வேணும் அவ்வளவுதான் so here p r q t எல்லாமே partial derivatives right so when we equate this z minus c left hand side equal na automatically right hand side equal so minus எல்லாமே நம்ம cancel பண்ணிடலாம் அப்போ minus என்ன ஸ்டெப் பண்ணா எப்படி போகும் minus காமனா எடுத்துட்டு cancel பண்ணிடலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி cancel பண்ணிட்டா one plus p square by one plus q square equal to r by e then where what is t ma dou square z by dou x square due to the double differentiation right then r sorry okay y then dou square by z by dou x anything okay so நமக்கு partial differential equation without any arbitrary constant இப்போ நம்ம வந்து கண்டிப்பா s நீ வந்து கண்டுபிடிக்கணும்ன்றது கிடையாது it depends upon the step depends upon the equation you get okay உனக்கு இந்த